Hello, my name is Dr. Aravindan Tharakad. I am an orthopedic surgeon who specializes in trauma as well as pediatric orthopedics. Orthopedics is actually the study of the musculoskeletal system, which means that it's not only about the bones and the joints, but it's also about the muscle and the soft tissue that is around the bone. Many of the times in this current age, especially since everyone is working from home, people are developing a lot of low back pains, a lot of knee pains, a lot of pains that are usually associated with a very kind of not active lifestyle, which we see on a very regular basis. A lot of IT professionals seem to be having a lot of low back pains, and they come to us asking for what we can do. One thing that we need to really understand is that the first person to understand about the disease is the patient. In fact, throughout medical school, the first thing that they say is that 90% of the illness is cured by the history taking, and it's only the 10% that the doctor does in terms of his or her clinical examination to diagnose the issue. So many of the times we're waiting for you to tell us your problems. And so when we sit down and understand your issues and what you're going through in terms of say a low back pain or even a knee pain, we'll be able to better help you out. So in that form of thought, I personally believe that the patient has a better idea of what the problem is. You just have to ask the right questions to understand what is the major problem, what are they facing, how long the pain has been, and what are all the activities that they do that really affect them. And now coming back to what we're thinking in terms of low back pain and all. Now low back pain usually is caused by three predominant factors. One factor is a muscle factor, the other factor is the spine per se, and the third factor is the disc. Many people will come to me saying, hey, I have an L4, L5 disc or an L5S1 disc. Now the thing is that why the disc happens? It's all a general process of a disease. A disease first starts off small. It gives us signals saying that it's not okay by giving us pain, and then after the treatment, if the pain persists, then it gets progressed into the next level, and then the next level, and then next thing you know, the bone is involved, and the bone will be involved and then forming something called as a spondylitis or a spondylosis. So our job is basically to identify these problems early and give the appropriate treatment beforehand, so that the patient doesn't progress to a point where they require surgery, and they require surgery for a betterment of life. நிறைய வயசானவங்களுக்கு முட்டி வலிங்கிறது ஒரு சகஜமான இஷ்யூவா ஆயிடுது. ஒரு பாட்டி 60 வயசுக்கு மேல ஆயிட்டானாக்கா உடனே முட்டி வலி இருந்தனாக்கா வயசாயிடுச்சுமா உனக்கு முட்டி வலி தான் இருக்க போகுது அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப காமன் ஆயிடுச்சு. இந்த முட்டி வலிங்கிறது என்ன விஷயம்னாக்கா, நம்ம முட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3 எலும்புகள் சேர்ந்ததுங்க. ஒன்று நம்ம தொடை எலும்பு, ரெண்டாவது நம்ம கால் எலும்பு, மூணாவது முட்டி கிண்ணம் அப்படிங்கிறது நீ கேப் பெட்டெல்லா என்கிற ஒரு சின்ன எலும்பு முட்டிக்கு முன் பகுதியில் இருக்கிறது. ஸோ சாதாரணமாக இந்த முட்டி வலி வரும்போது நாங்கள் என்ன பார்ப்போம்னாக்கா, முட்டியில் இருக்கிற தேய்மானம் இல்லை ஜவ்வு ஏதாவது விலகிருக்காங்கிறது பார்க்குறது. இப்போது ஒரு 60 வயசு உண்டான ஒரு பாட்டிக்கு நார்மலாக ஈஸ்ட்ரஜன் அளவு ஈஸ்ட்ரஜன் சத்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால முட்டி எலும்பு ஒரு சத்து கம்மியாகிடுச்சு, குறைச்சலாக இருக்குது. அந்த குறைச்சலாக இருக்கும்போது முட்டிக்கு தேய்மானம் இன்னும் அதிகமாக ஆகிறதுன்னு ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இது ப்ரிவென்ஷன் பண்ணோன்னாக்கா நமக்கு சாதாரணமாக ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் முட்டிக்கு உண்டான பயிற்சி, ஃபிசியோதெரப்பி, இல்லாட்டி முட்டிக்கு தசைகள், தொடை தசை இல்லை பின்தொடை தசை, அந்த தசைக்கெல்லாம் கொடுக்குற எக்ஸசைஸ் நம்ம பண்ணினோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்லி நமக்கு முட்டி ஒரு வலி ஸ்லோவாக குறைஞ்சிட்டு வரும். ரெண்டாவது நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ படிக்கட்டு ஏறுறது, இல்லை கீழே உட்காந்து சாப்பிட்றது, இல்லாட்டி இந்த இந்தியன் பாத்ரூம், இந்தியன் டாய்லெட்லாம் யூஸ் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ணும்போது முட்டி ஒரு மடக்கிற விதம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் ஜாஸ்தி தேய்மானம் கூடுதலாக இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் அதை. ஸோ அதனால் அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணினானாக்கா முட்டி வலி கம்மியாகும். மூணாவது இன்டர்வென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் கொடுக்குற மருந்து மாத்திரைகள். அதில் சில மருந்து மாத்திரைகள் வலிக்கும் வீக்கத்துக்கும் குறைக்கிறதுக்கு உண்டானது. ரெண்டாவது பட்சத்தில் நம்ம முட்டி உள்ளே இருக்கிற அந்த சத்து குறைச்சலாக இருக்கிறதுனால நமக்கு முட்டி தேய்மானம் வரும்போது நமக்கு அதுக்கு சத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக சில மாத்திரை மருந்துகள்லாம் உண்டு. அந்த மாத்திரை மருந்துகள்லாம் நம்ம கொடுக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த முட்டி வலியும் சரியாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது.
இந்த கடைசி ஆப்ஷனுங்கிறது தான் இந்த முட்டி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டோட நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சொல்கிற அந்த அறுவை சிகிச்சை. அது பண்ணுறதுல வந்து நிறைய ரிசல்ட்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்து நடக்க முடியாமல் இருக்கிற வயசானவங்கலாம் நல்லா டெய்லி வாக்கிங் போகிற அளவுக்குலாம் வந்து வந்திருக்காங்க. அது வந்து நம்ம அறுவை சிகிச்சையோட அந்த சயின்டிஃபிக் க்ரோத்னு வச்சுக்கலாம். மற்றபடி முட்டி தேய்மானம் ஒரு முட்டி வலிங்கிறது வந்து நம்ம எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம பார்க்குறோமோ, எவ்வளோ சீக்கிரமாக டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம வந்து பேசுகிறோமோ, அதை பற்றி நமக்கு கற்றுக்குறோமோ, அதெல்லாம் கற்றுண்டு நமக்கு வந்து அந்த பயிற்சியெல்லாம் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த முட்டி வலியெல்லாம் கம்மியாகிறதுக்கு இன்னும் சான்சஸ்